Eu pretendia começar de onde o último vídeo parou, mas eu acabei fazendo o prato aqui. E não era pra eu ter feito, era pra eu ter guardado pra missão. Então eu vou completar a missão dessa mulher aqui. Quer dizer, eu espero que dê pra começar, né? Que ela pediu um monte de coisa também. Ah, vai dar pra fazer 10 pratos. Eu espero. É alguma coisa de jade. Só que tem que ser delicioso. Eu fui tentar fazer isso aqui com o mouse e não deu muito certo. É esse aqui. Ah, é verdade. Eu vou ir num lugar só pra ter certeza se é mesmo. E depois eu volto aqui ou continuo a missão. Que eu acho que não tem como comprar aquilo. E só tem como achar ele em lago. Em Mondstadt deve ter um monte. Cadê onde tem um lago? Eu espero que aqui tenha. Se for só da outra região, eu tô ferrado. Que eu andei um tempão lá e não achei. Eu sei que tá tipo perto de uma Vitória Régia. Que não é uma Vitória Régia, né? Aonde será que eu vi? Será que foi nessas ruínas? Não, aqui não é ruína. Ou é? Tá bom, isso vai ficar pra depois. Eu vou ter que procurar o mapa pra achar essas coisas. Bom, eu espero que eu tenha ingrediente bastante pra fazer a missão da Mona, pelo menos. Deixa eu só confirmar se o prato dela tá aqui. Ah, legal. Eu falhei naquela quest porque eu fiz o item esse aqui. Só que ele foi normal, ele não foi delicioso. Eu não sei se o delicioso vem automaticamente quando você faz no ponto ou se é na sorte também. Eu sei que eu falhei isso aqui, não foi no ponto porque eu cliquei. Calma aí, deixa a moto passar. Eu cliquei, mas parecia que tinha um delay. Eu não sei se sempre teve esse delay ou se o delay é só por causa do mouse mesmo. O que é estranho, né? O mouse ter delay. Ah, deixa eu marcar a quest. E eu acho que eu posso puxar alguém. Na verdade, uma espada, né? Ah, é azul. Eu tô achando que não tem espada grande nesse banner. Deixa eu confirmar de novo. Porque não vem nem espadão 3 estrelas nesse banner. Pelo menos nessas últimas vezes que eu tô jogando. Eu espero que o patch saia logo pra eu poder pegar as coisas que faltam. Os geóculos. Eu acho que eu tô falando errado. There's no need to spend all that effort on me. I'm not in dire need of food. I am a little hungry, but it's not a big deal. Eu tô achando que... Não, eu não tinha isso pronto. Ah, é verdade. É que eu fiz com a Xiangling. É a Xiangling? Não, esse é de defesa. Com quem que eu fiz, então? Que a Xiangling, ela multiplica quando é de ataque. This aroma is... Tá, beleza, ela já piscou o olho, agora eu já posso usar isso como capa do vídeo. Se bem que ela vai ficar muito perto da tela. Sei lá, talvez eu arranje outra. I never thought it'd be so luxurious.
Fine. Since my disciple has put in so much time and effort, I must, with great difficulty, accept. This golden crab is too delicious. I have never eaten anything this good in my life. I mean, I never knew that my disciple was this skilled. As your master, I am most comforted. I see that it's no boast to call them Liyue's delicacies. I suppose it wasn't too much to spend all this mora on. It's nothing. Nothing at all. Now that we've eaten and drank our fill, we should be off. If we travel north from here, we should reach the Stone Gate, and from there we will be within the boundaries of Mondstadt. What deep mysteries shall we acquire knowledge of? I'm looking forward to it. Não, ela já sumiu. Eu devia ter olhado nela enquanto ela tava parada. Bom, ninguém me acusou de ladrão, então tá tudo certo. Tá, isso aqui é a especiaria de Liyue. É Liyue? Eu tô falando errado. Eu não tenho nenhum personagem daqui na party, né? Então deve ser por isso que eu nunca tô precisando. O pessoal é todo de Mondstadt. Calma aí. Eu nunca mais vou saber onde tá o item. Eu lembro de ter pego ele em laguinho, mas... Tá, esse baú é novo. Não é aqui que eu encontro o fantasma? É aqui que eu encontro o fantasma. Esse bicho até revive pra lutar contra ele. Tô preso de novo. Aí soltou. Tá, vou me teleportar logo. Senão isso vai se estender demais. Eu tenho que parar de ficar procurando o item. Só vai... A única coisa que vai acontecer é que o vídeo vai durar mais. Mas o baú já é outra história. Que é o baú da XP de aventura. Uma coisa que eu queria que esse jogo tivesse era... Tipo um... Ah, eu já passei aqui sim. Tem até um negócio de desafio. Tá, então eu devo ter passado direto por aquelas rochas. Aliás, deixa eu conferir uma coisa. Que eu tenho que lembrar dos materiais de ascensão. Ascensão não, né? De talento. Cadê? De ascensão eu já tenho. Pelo menos pra próxima. Mas os talentos eu acho que eu ainda não aumentei tudo. Eu preciso desse livro.
Não, hoje é quarta, né? Tô maluco também. É terça e sexta? Como é que eu não consegui ler um negócio tão simples? Tá, terça e sexta. Tudo mesmo. That was tiring, but we're finally in Mondstadt. The quest to plumb the wondrous depths of knowledge is indeed arduous. Paimon's not tired. That's because you float. Well, it doesn't look like an astrologist is all that amazing either. That's because you have too many unrealistic fantasies about astrology. Are you also resting your feet here? Who are you? Oh, my brothers and I are all merchants. We just finished doing business in Liyue, and we're preparing to head back to Mondstadt. You look rather tired. The cart we hired will be coming in a while. What say you to coming along for the ride? No need, no need. We're already heading that way anyway. There's no need. Now, shoo, get out of our way. Olha só. Miss, is there something wrong? Cease your pretensions, bandit. Picking up people on the road who appear vulnerable, robbing them blind once they've gotten on the cart, and then taking them to some Archon-forsaken place. Is that your deal? What are you saying? We came over here to make conversation, and this is how we're rewarded? With insults? If you don't want to get on, don't. Crazy. Well then, shall I tell you now which objects you have on you that are stolen? If you have any quibbles, we can bring people to corroborate what I've said, and all will come to light. If I lose, I'll pay you 20,000 mora. But if I win, then you'll be eating prison rations in Liyue Harbor tonight. How about it? If you're real legitimate businessmen, there's nothing to fear, is there? You've pushed it too far, brat. I don't know how you found out, but as long as we get rid of you, no one will have to know. Don't fret, it's just a few bandits. Nossa, eu falei isso lá de trás. You said earlier that there was nothing amazing Essa é a about hora que eu tenho que astrologists? teleportar pra Well, frente then, dela. This is a Mas good não time to aconteceu. show you what your master can do. Ok, provavelmente essa vai ser a única chance que eu vou ter de jogar com ela. Olha só, molha as pessoas de graça. Ah, eu não tenho Razor. Eu achei que eu já tava com ult. Tá, eu vou jogar com ela. Eu não vou ter outra oportunidade. Tá, tô vendo que eu vou apanhar aqui. É muito estranho. Eu não sei explicar. Não é nem controlar ela embaixo d'água. É. Embaixo d'água não, é embaixo da terra. É que o tempo do dash é todo errado. Tipo, eu tô fazendo isso pra dar um dash normal. E é muito estranho. Ah, ela já tem o livro 5 estrelas. Atlas Celestial. Eu tenho ele também. Meu Deus, jogo. Aí, beleza. Eu não sei o que tá acontecendo, todo mundo levou um monte de dano e acabou. What did you think? Did that satisfy your expectations? Such things are elementary for an astrologist. Lies are worthless before astrology. Destiny and truth are written in the stars. Though it may take more time to garner the specifics, I can read the gist of a situation at a glance. But you did hit some bumps in the road. That's because Tivat's stars can only display the fates and truths of this world. Anything related to you becomes like a fog that even I cannot penetrate. That is why I must meet that successor. With our knowledge combined, I might be able to gain new insight into your fate.
Eu acho que eu vou ter que desativar o Bloom pra poder tirar uns screenshots melhores. Porque deixa a cara dos personagens muito clara quando bate o sol. Mas eu tô com medo de desativar o Bloom nisso e ferrar outra coisa. Whatever the case, you've got everything to gain from this trip. All right, I'm rested. Let's get this journey to Mondstadt over with. If only we had a cart. I thought you weren't tired. Tá, agora eu quero falar uma coisa em relação aos peitos dos personagens. Que eles balançam. Eu acho que tanto Dead or Alive e eu acho que Kurt Spell também tinha. Que no Kurt Spell você tinha como ter um personagem gordo, né? Mesmo sendo homem ou mulher. Ah não, a mulher ficava com mais peito e mais bunda. E o personagem homem ficava mais gordo. E aí tinha como você desativar tudo balançando. No Dead or Alive 6 tem isso também. É 6 ou 5? Eu acho que é o 6. E assim, como nunca é tunado direito isso, os peitos sempre balançam mais do que devia balançar. Normalmente eu deixo isso desativado. Eu não sei se esse jogo vai ter isso um dia, mas eu preferia. Não que eu seja contra os peitos balançarem, é que quase nunca fica legal. Se tivesse um slider que você pudesse controlar o quanto o peito balança, ia ficar um pouco melhor. Eu acho que só o fato de um peito não estar entrando dentro do outro já é um grande sucesso. Pô, se ela ficasse no meu time essa quest inteira, eu não ia ter motivo pra ficar teleportando de um ponto pro outro. Eu ia vir andando com ela. Are you ready? Don't shame your master now. We're about to meet that successor. I guess. Wait, no. It won't do if you have no idea at all, even if you are a fake disciple. We have a rule that forbids us from teaching outsiders, but I suppose I could teach you. Mas se a pessoa que ela vai encontrar é astróloga também, ela não vai saber que eu sou uma pessoa falsa? My astrology is based on hydromancy, and as the name suggests, I use the reflections in water bodies to observe the true starry sky. Allow me to demonstrate. What from the present station and movement of the stars... I see. So that successor is a young, female Knight of Favonius. Doesn't that sound like Lisa? É isso que eu ia falar, Paimon. We will meet her here presently. Well, that's all the information we need. It seems that even basic astrology can't be grasped in one go. Never mind, I'll explain in detail later. She's here. Wow, it's you, Miss Honorary Knight. And Paimon, too, you're back. That's her. The successor to great knowledge. Successor? That's right. I am the astrologist who has plumbed the depths of the ocean of stars. Surely you have long calculated my arrival as well. An ocean of stars? What's that? Does it have fish in it? Fish? No, don't play dumb. Is this some kind of game? I should be the one saying that. I didn't get what you said at all. But my predictions can't be mistaken. Well, let's make sure. Your mother's name is Alice, isn't it? Eu acho que é. That's right. Oh, so your mommy's Que no trailer fun. da Klee fala o nome da mãe She's dela. gone very far away. My readings told me as much. But before she left, she must have imparted her mystical arts to you, surely. Mystical arts? I don't get it.
Mommy only taught me to make jumpy dumpties. So Klee's mother is the friend and rival of Mona's teacher? Yes. As well versed in astrology as she was, my master knew only astrology. Alice, on the other hand, was skilled in a great many other mystical fields. Well, Klee's so young. So even if she'd heard this deep knowledge, she might not have understood. Yes. It seems she has inherited the blood, but not the knowledge. What a miscalculation. There can be no contest like this. Yes. So before Alice left, did she tell you about a 50-year agreement and about a certain box? Oh, I know this one. So you're here for that box. I'll look. Wait here. Not this one. Or this one. No, it's not this one either. Ah, I remember now. I buried it together with my new treasure at Windrise. Wait for me. I'll be right back. Klee, don't just run off. Don't you need the things in your pack? I'll help her pack these things back in. You go after her. Looking at how rash she is, I worry for the box. That box is really important to me. If anything were to happen to it, I wouldn't be able to report back to that old... Não, acho que tá longe o bastante pra eu teleportar. Eu quero ativar ela daqui. Tá, ela vai ativar só na missão. Ou eu tô errando? Não, ela vai ativar só na missão. Here! This is it. Let's dig it up. It can't be. I put a sign here. There's no mistake. Ah! Dendro's lines! We can talk later. Let's take... Let it rain. Vai, chega aqui perto. Ah, o fogo já acabou. Não percebi. Pô, nem pra eu ter mais um segundinho jogando com a Mona. Found it! It's this box. Glad it wasn't damaged in the explosions. Retrieval complete. Let's bring it back. You're back at last. The wait was exceedingly dull. I had intended to read a book to pass the time, but this one was just some ridiculous diary. Nothing of note in it at all. It dropped from Klee's backpack, so I thought it might contain some ancient knowledge, but never mind that. So, did you find the box? Eu acho que eu cortei a fala dela. We did. It's in perfect shape. That's wonderful! Wait a moment. Why isn't it locked? And why is it empty? Huh? Well, it's because I borrowed this box to store my treasures. Borrowed? But since you're here for the box, I took all my treasures out. That's why it's empty. You used it to store your things? Then where are the original contents of the box? That's what I want. Oh, you want the thing that used to be in the box? You should have said so. You haven't broken it, have you? No, it's not broken at all. It's the book in your hand. What? This. So this book.
This diary, is that hag's... It's her diary from 50 years ago? The thing she wanted back after 50 years was the dark history of her youth? Huh, I'm finished. No wonder that old woman said I should not look at it no matter what, or she'd rip me to shreds. Am I in trouble? It was you who said you wanted the box. You didn't say anything about the thing inside. I don't know anything. I'm leaving. Bye. Well, if you don't say anything, your master won't find out, will she? Impossible. Astrology can see through all lies. You've seen it yourself. Oh. After having spent all my mora to come to Mondstadt, not only have I gained no knowledge, but now I can't return. How did it come to this? That's so sad. Maybe you could forget everything in that book and then go back. That's... too difficult. And even if I wanted to stay in Mondstadt, it would be... Yes, I mean no. You really have no way with words. Well, then you'll just have to go back and face your master. Stop talking about it. I guess I'll just have to stay in Mondstadt temporarily. Once that old crone's reached the end of her days, I'll be free. Nossa. But what will I do about my astrology research? No, wait, I don't even have a place to stay. About that, we can go ask Catherine at the Adventurers Guild. Let's see if she can help. The Adventurers Guild? Ah, right. You can do commissions for them in exchange for... Well, you know what I mean, don't you? Oh, thanks. Never mind, it's nothing. Ok. Eu quase já tô pensando em me teleportar. Tá, eu acho... Eu não vou pegar nenhum. Caramba, eu só peguei um. Tá, mas o cooldown é baixo. Eu acho que eu não tenho nenhum personagem que precisa disso. Mas se um dia eu precisar, melhor eu já ter, né? Porque uma hora vai acabar as missões. Na hora que acabar as missões eu vou ter que fazer o abismo. Eu vou precisar de 8 personagens. E eu só tenho 2 personagens que estão mais ou menos. I see. I understand the situation. There is a magic laboratory in Mondstadt that has been sealed by some unknown person. Although we have a few specialists who could break the seal, they all have their own labs and aren't that interested in the matter. I believe that if the astrologist you mentioned can break the seal, the owner of that house wouldn't mind if she stayed there. All right. Then, allow me to tell you where the house is. Tá, deve ser a casa que tem a marca de água. The person who placed this seal is by no means simple. Breaking this seal by force is nigh on impossible. Interesting. I suppose it's worth using my astrology on. Let me see. I see. So, if you first, and then you... All right, it's open. Holy moly, that's amazing! Now we just need to go back to Catherine and you'll be able to stay here. No need, no need. You have my utmost thanks. You are? Oh, I'm Goth, the owner of this house. I passed by the Adventurers Guild a while back, and Catherine told me about the matter. I never thought this troublesome seal would be dispelled so quickly. Does that mean I can stay here? Of course, of course. The facilities inside were just being left there anyway. I would be glad to have someone make use of them.
To express my thanks, I shall rent this building to you at the lowest possible price. Rent? I didn't hear anything about rent, and I helped out too. Coitada dela. Well, yes, of course, I understand. I am most thankful to you for that. So rest assured that I will give you the best rates. I mean... Paimon thinks Mona's misunderstood something, but... I guess I don't have any other choice. I'll rent this place. Great! Then we are agreed. I will go prepare the documentation. Please wait here. Thanks for your help. Also, well, I'm very sorry, but I won't be able to do what I agreed to help you with just yet. Without the necessary tools and without new knowledge, it will take me some time to see your destiny clearly. But I promise that I'll do a reading for you first thing once I'm ready. Thank you. Our traveling together was fate. And of the good kind, I'd say. I wish you both safe travels. As for me, I need to think of the future as well. How is she gonna make a living if she doesn't use astrology to make money? Maybe we should come back and check on her once in a while. It would really be bad if she fainted from hunger in there. Será que eu vou poder falar com ela? Cut that racket out! I'm doing experiments here. Oh, it's you! I'm currently running some tests related to your situation. I should see some results soon, so please wait patiently. Don't worry about me fainting from hunger. In any case, I figured out a way to make some money. E ela não vai falar desse jeito. Tá bom, agora eu entendi os memes. E eu acho que eu acabei todas as missões agora. Só tem a missão do pilar e essa aqui. Que tá a minha última tentativa. Tá, se não tiver aqui, eu não sei onde tem. Que eu lembro de ter visto em Lago Pequeno. E na descrição fala em rios. Eu não faço a menor ideia. Tá, mas o bom é que eu terminei a missão. Quer dizer que agora eu vou poder fazer domínio no multiplayer. Mas isso vai ficar pra um outro vídeo. Ou não, né? Que agora eu não tenho mais nada pra colocar vídeo desse jogo. Então, eu não sei o que vai ter no canal depois disso. Obrigado a todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo.